yesterday class actually we saw this until this program, right? So checking whether the given number is a prime or not, right? Yes, sir. Okay, so let's continue this for loop, right? So one of the it's like a good feature of this for loop is it can iterate through a string, Nana, okay, like this. So you can see here there is a string called Sudha here, right? So you can iterate through Sudha and you can print each and every character, Nana. So for that you can write for x in and whatever the string you give, then print x, Nana, right? So I'll just show you that. Okay, so only have to write this for x or something like I in here in string you can give you another name like this, right? And then you can say that print I. Okay, so is my screen is clear to you? Yes, sir. Okay. So you can see that, Lana, right? So can you see the output? Yes, sir. Okay, so with this, what we can understand actually, so if you want to iterate through a string, that is the each character of the string, you can do with the for loop, right? So all you have to write is for I in, then you need to specify the string, then print of I, okay? So what we have done here is we have directly given the string here, right? So if you want, you can declare the string first, like with a name, right? So here I'm writing that name equals to, and in single quote I'm just writing my name, okay? And here you are specifying that in the name, then you can run it. So both are same, right? Did you get my point? You can declare a string first, then you can write the name of the string over there, or you can directly give the string in the for loop itself. Okay, so both can work. Okay, is that clear, ma? Yes, sir. Okay, very good. So this is one of the important feature of a for loop, that you can iterate through a string. Okay, so you can iterate through a list also, right? So you can create a list like this. So list equals to, you know that how to create a list. So use the square brackets, then you can write the members of the values of your list, right? Then different values I'm just giving, like integers and float values and all. So all I have to write is for I in. Here I have to write a list. Then I have to write I, right? So you can see all the values, right? So Seenu 27 3.87. Okay. Is the output screen is updated for you? Yes, Can you sir. see the output? Okay, very good, Nana. So with this actually, so the another important use of the for loop is you can iterate through what? A list of values, right? Yes, sir. Okay. Okay, so we'll just check whether you can iterate through tuple or not, right? So if this is a tuple, what I have to do? Okay. Yeah, so we can absolutely iterate through a tuple, right? వాల్యూస్ అవే నేను కంగారు పడుతున్నారేమో, మారుస్తున్నా చూడండి. ఏం చేస్తాను నేను? 0 ఇచ్చాను. ఓకే ఓకే నేను సో చూస్తున్నారు కదా. సో ఇట్ హ్యాస్ గాట్ 4 values, Seenu 27 4 then 0.756. okay, so you're getting all the values. So with this example we confirm that we can iterate through tuple also, right? Okay now. Yes, sir. Okay, very good. Then
So what else we have? We have a string అయిపోయింది, list అయిపోయింది, tuple అయిపోయింది. We have this dictionary, right? మాట్లాడండి. Yes, sir. Okay, dictionary లో ఏముంటుంది నాన్న? We have a key and value pairs, right? Okay. మాట్లాడండి అమ్మా. డిక్షనరీస్ మర్చిపోయారా ఏంటి? చెప్పండి. No, sir. ఎవరు అది? ఎవరు మైక్ ఆఫ్ చేయండి ప్లీజ్ సమ్మన్. Okay, Nana. So can you see my dictionary over here? Okay, so and faculty should be in single quote, right? Because whenever you write a string, it should be in a single quote or double quote, right? Are you seeing it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I have to write like this. So for key in dic, that is dictionary. So here I can print key values, Nana. So key. So you can see that what did we get in the output? Only keys. Only keys, that is name, job, and employee ID, right? So I want to get the all the values in it's like a good format like this. So I have to write it as a dict of key, right? Dict of key ante em vastundi nana? That gives a values nana. Very good. Okay, very good. So you can see now that, right? Is it updated? Then output కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Okay, so you got all the elements, so that means the key value pairs of your dictionary, right? So name, Seenu, job, faculty, employee ID, right? Okay, ma. Okay, so this is how you can iterate through a dictionary, right? So I have shown you different kinds of iterations by using for loop for various kinds of applications. Like you can iterate through characters of a string, you can iterate through values of a list, you can iterate through values of a tuple, you can iterate through key value pairs of a dictionary, right? And there are so many ways in dictionaries to iterate through all the values. Like you can use so many different functions like items, values, and all that. Okay, we'll see that later. So just for the sake of introduction, just remember that if you want to iterate through a dictionary, you can do this in this way, right? నన్ను మాట్లాడండి, ఉన్నారా లేరా? Ma, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. ఏ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా లేదా? Yes. Okay, very good, Nana. So we'll just continue this, right? So this is how you iterate through loops, right? Okay, Nana. So we just came into different properties of the loops and all that, right? So you know these things, right? What are the different types of the loop means? The loops can be of entry control and exit control, right? But here actually we don't have that exit control. We have only entry control, that is while and for loop here in Python, right?
And you can also call them as counter controlled loops, and you can also count them call them as a condition controlled loops. Okay, counter controlled loop means like we'll have a variable value and we'll keep on counting its value or update value, you just come out of the loop. That is counter controlled. Then there is a condition control. What do you mean by conditional control? Is actually we'll form a condition regular. Basically, we do that with the while loops, right? We form a condition, and as long as the condition is true, we execute the loop. When your condition is false, we just come out of it, right? మాట్లాడండి అన్న స్క్రీన్ షేర్ అవుతుందా? Can you see this? Yes, sir. Okay, very good. Okay, different properties of these loops are actually, so like in CTC, C లో చెప్పినట్టుగానే pre-test loop అంటే ఏంటి నాన్న? Condition is tested before the loop starts, right? And if the condition fails, the loop is never executed. Condition first day fail అయిపోయింది అనుకోండి నాన్న, do you enter into loop? No, sir. No, obviously. Okay, so that is the thing. If condition fails, the loop is never executed. అలాగే do while లాంటివి తీసుకున్నాను అనుకోండి, exit control loop. సో అందులో ఏంటి నాన్న, condition is tested after the body of the loop is executed, right? And the loop is executed at least once irrespective of the condition. Condition first time false అయినా కూడా బాడీ మాత్రం ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది, right? Yes, sir. Okay, very good. Then we try to give some kinds of features for these loops, Nana. So pre-test ki post-test ki different kinds of things anamata. It's like initialization అని కనుక తీసుకుంటే బేసిక్ గా initialization బేసిక్ గా pre-test loop లో అయితే వచ్చేసి మనము ఒకసారి చేస్తాం నాన్న. వైల్ అనుకోండి నాన్న వచ్చేసి. Okay, so just allow me to do this. Okay, so can you see my whiteboard, guys? Yes, sir. Yes. Okay. So what I'm doing now, You are saying. yeah, very good. Okay, so here actually what I want to tell you is like if I'm having a while loop like this, while I less than 10 or something, right? If I'm having this kind of a thing, basically you do is you initialize the I to 0 before the loop, right? Like this. ఏనన్నా సిలో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందని సిలో చెప్తున్నాను నేను. అలాగే వచ్చేసి is my screen is shared or not? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, see this? Okay, so if you take this do while actually, if there is a I value, so I say that I value is initially something, and after that I value become I plus 1, and later we do that. So here you can see that I is updated 2 times, Nana, right? Here I is updated 1 time actually. Vintunara? Yes, sir. సో ఇలా తీసుకుంటే వచ్చేసి వీ కెన్ సే దాట్ దిస్ వన్ అన్నమాట. సో ఇనిషియలైజేషన్ ప్రీ టెస్ట్ లో ఒకసారి జరగవచ్చు, పోస్ట్ టెస్ట్ లో 2 times జరగవచ్చు. ఆర్ యూ బ్యాక్ టు ద పీపీటీ నౌ? ఆర్ యూ స్టిల్ ఇన్ వైట్ బోర్డ్? No, sir. PPT, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి, సో మనకి వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ వచ్చేసి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే n+1 ఉంటాయి నాన్న. n+1 మనకు ఆబ్వియస్లీ ఫాల్స్ అవుతుంది, రైట్? ఎవరు డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, సమ్మోన్ అనిపిస్తుంది కదా. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్లు కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి నాన్న, సో బేసిక్ గా ప్రీ టెస్ట్ లో వచ్చేసి నాకు n+1 times చెక్ చేస్తాం అనమాట. పోస్ట్ టెస్ట్ లో వచ్చేసి n times చేస్తాం. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ n values. ఓకే,
అలాగే లూప్ కౌంటర్ వేరియబుల్ వచ్చేసి ఎన్నిసార్లు అప్డేట్ అవుతుంది అంటే n నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నన్ను వచ్చేసి. అలాగే మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఫర్ ద కండిషన్ ఫస్ట్ టైమే ఫాల్స్ అయిపోతే ప్రీ టెస్ట్ లో వచ్చేసి 0 టైమ్స్, రైట్? బట్ పోస్ట్ టెస్ట్ లో మాత్రం వచ్చేసి నాకు ఈవెన్ దో కండిషన్ ఈస్ ఫాల్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం దట్ ఇటరేట్స్ అట్లీస్ట్ 1 టైమ్, రైట్? Yes, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో అండ్ చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ వచ్చేసి ఇచ్చాం నాన్న, కౌంటర్ కంట్రోల్డ్ అండ్ కండిషన్ కంట్రోల్డ్ అని. సో కౌంటర్ కంట్రోల్డ్ అంటే ఏంటి అని అంటే వెన్ వి నో ద నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ లూప్ షుడ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇన్ అడ్వాన్స్ దెన్ యూజ్ అ కౌంటర్ కంట్రోల్. అంటే నేను ఒక 100 ఎలిమెంట్స్ ని వచ్చేసి నేను 100 నంబర్స్ ని రీడ్ చేయమన్నారు అనుకోండి. సో నేను ఏం చేయవచ్చు, దానికి తగ్గట్టుగా వచ్చేసి ఐ ఈక్వల్స్ 0, ఐ లెస్ దాన్ 100, ఐ ప్లస్ ప్లస్ అని పెడతాం కదా మనం సిలో, రైట్? నాన్న చెప్పండి. ఉన్నారా? Yes, sir. నన్ను వచ్చేసి ఓకే, మీరు నన్ను అడిగారు యాక్చువల్లీ రైట్ దిస్ 100 10 ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి రీడ్ చేయండి అని చెప్పారనుకోండి. నన్ను వచ్చేసి నేనేం చేస్తాను వచ్చేసి ఫర్ లూప్ లో ఫర్ ఐ ఇన్ వచ్చినాను ఇక్కడ వచ్చేసి రేంజ్, రైట్? ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం రాస్తాను, రేంజ్ కి వచ్చేసి 11 అని రాస్తా బికాస్ 10 వరకు వస్తుంది, రైట్? Yes, sir. సో నన్ను ఇలా అడిగారు అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటారు, x ఈక్వల్స్ టు ఇంట్ ఇన్పుట్ ఎంటర్ అ నంబర్, రైట్? తక్కువకి పెడదాం, ఇన్నైతే మన వల్ల కాదు. సో ఐఎమ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ఓవర్ హియర్ 5, రైట్? సో ఎంటర్ ఏ నంబర్ అని చెప్తున్నాం కదా, దెన్ వీఆర్ జస్ట్ ప్రింటింగ్ దట్ నంబర్. ఎవరు చెప్పట్లేదు, జీవితం చూస్తూ కూర్చుంటున్నారా? ఏనా? అవి చచ్చిపోతున్నది. ఓకేనా? సో చూస్తే మీకు ఇక్కడ అర్థమవుతుంది, రైట్? ఏమా మాట్లాడండి. Yes, sir. సో అంటే ఏంటి, నాకు యాక్చువల్ గా ఐ వాంట్ టు రీడ్ 5 ఎలిమెంట్స్ నన్ను యాక్చువల్లీ, రైట్? 5 ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి నేను రీడ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. సో నాకు ముందే తెలుసు కాబట్టి రేంజ్ లో నేను డైరెక్ట్ గా నెంబర్ రాసేసా, రైట్? వింటున్నారా? Yes, sir. That's the point, when you know the number of times loop is executed. ఈ పాయింట్ చూస్తున్నారా? ఈ పాయింట్ చూడండి. When we know the number of times loop should execute in advance, then you use the counter control loop. సో ఇందాక మనం రాసింది counter control loop అన్నమాట, right? So what is that counter? Counter is a variable initialized test, right? లేకపోతే ఒక రేంజ్ లాగా తీసుకోవచ్చు నాన్న, రైట్? అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ అ డెఫినెట్ రిపిటేషన్ లూప్. డెఫినెట్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే బికాస్ నాకు ముందే తెలుసు అది ఎన్నిసార్లు ఇటరేట్ అవుతుందో. సో ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ సే దట్ మై లూప్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూట్స్ దిస్ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. సో దట్స్ వై యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డెఫినెట్ రిపిటేషన్ లూప్, రైట్?
ఓకేనా ఇలాగా కౌంటర్ కంట్రోల్ లూప్ కింద రాయాలి అని అంటే ద బెటర్ ఆప్షన్ ఈస్ ద ఫర్ లూప్ నన్ను వచ్చేసి దట్స్ ద పాయింట్. ఓకే సో మనకి కౌంటర్ కంట్రోల్ లూప్ కి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాం నాన్న వచ్చేసి రైట్. సో దానికి వచ్చేసి మనం ఏం చేసాం నాన్న ఐ ఈక్వల్స్ 0 అని చెప్పి తీసుకున్నాము వైల్ ఐ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ 10 ప్రింట్ ఐ అని చెప్తున్నాము. సో ఐని వచ్చేసి ఎవ్రీ టైం వచ్చేసి ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాము. ఇందాక మన వాల్యూస్ రీడ్ చేసుకోవడం అయినా కానీ ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయటం అన్నా కానీ 0 నుంచి 10 వరకు. సో ఈ అన్ని కండిషన్స్ లోనూ నాకు ముందుగానే ఎన్నిసార్లు నా లూప్ తిరుగుతుందో తెలిసిపోతుంది నాన్న. ఇది ఎన్నిసార్లు తిరుగుతుంది లూప్ ఇది చెప్పండి. హౌ మెనీ టైమ్స్ దిస్ లూప్ విల్ గెట్ ఇటరేటెడ్? 9, 10. 9, 10 సరిగా చెప్పండి చేద్దాం. 12 times something. ఎన్నిసార్లు బాడీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? 11 times, sir. 11 times, sir. 11 టైమ్స్. ఎన్నిసార్లు కండిషన్ టెస్ట్ అవుతుంది? 12 times, sir. 12 టైమ్స్. ఓకే దట్స్ 55 అవునా? Yes, sir. ఓకే వెరీ గుడ్ నాన్న బాగా చెప్పారు సూపర్. సో అలాగే వచ్చేసి కండిషన్ కంట్రోల్ నాన్న వచ్చేసి లైక్ సో కండిషన్ కంట్రోల్ అంటే బేసిక్ గా వి యూజ్ విత్ వైల్ కండిషన్ అన్న. ఓకే సో when we do not know how many number of times our loop is getting executed, then we try to form a condition, right? సో ఏం చేస్తాం మనం వచ్చేసి యూజర్ కి వచ్చేసి అడుగుతూ ఉంటాము ఒక వాల్యూ ఎంటర్ చేయమని. ఆ వాల్యూ వచ్చేసి వాడు ఎంటర్ చేశాడు అనుకుంటే ఆ కండిషన్ ట్రూ అయినంత సేపు నాకు అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కండిషన్ నాకు ఫాల్స్ అవుతుందో వి జస్ట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ రైట్. ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి వైల్ వచ్చేసి 1 ఉంది. వైల్ 1 గ్రేటర్ దాన్ 0 ఏం చేస్తున్నాను నేను ప్రింట్ ఐ అంటున్నాను. ఐ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది అండ్ ఇలా వెళ్తూ ఉన్నాం ఐ ఈక్వల్స్ ఐ ప్లస్ 1 అని చెప్పేసి. బట్ దీనికి మామూలుగా అయితే దెర్ ఇస్ నెవర్ ఎండింగ్ స్టోరీ ఇది. అది ఒక ఇన్ఫైనైట్ లూప్ రైట్. ఐ వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతూనే ఉంటుంది వాల్యూస్ వస్తూనే ఉంటాయి అవునా కదా. ఇది తీసేసాను అనుకోండి నాన్న, ఇది తీసేసాను అనుకుందాం. ఓ గాడ్ చెప్పండి అవుట్పుట్. కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ద అవుట్పుట్? కెన్ యూ గెస్ అవుట్పుట్ నాన్న ఏమొస్తుంది? నాకు కనిపిస్తుందా ప్రోగ్రామ్? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sir. అక్కడితో ఆగిపోతుంది. నేను అక్కడ కామెంట్ కి హ్యాష్ పెట్టాను. 2 స్టేట్మెంట్స్ తీసేసా. హ్యాష్ పెడితే కామెంట్స్ కదా. అప్పుడు Update అయిందా? ఇన్ఫైనైట్ లూప్ అవుతుంది కదా సార్. యా సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫైనైట్ లూప్ నాన్న. దిస్ విల్ నెవర్ స్టాప్స్ రైట్. మాట్లాడండి చూస్తున్నారు కదా ఏం జరుగుతుంది. ఏమా వాట్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్? There is no break, sir. ఏంటన్నా? There is no break for values. Yeah, so there is no break here. That means your program is continuously executing, right? So I'm just stopping my execution over here, right? So in order to make it a meaningful thing, so ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అన్న వైల్ లోపల ఇఫ్ పెట్టుకున్నా. ఇఫ్ I equals to 6 just break it అంటే నాకు 1 నుంచి 5 వరకు మాత్రమే అవుట్పుట్ వస్తుంది అన్న. 6 రాగానే వి జస్ట్ బ్రేక్ అండ్ కమ్ అవుట్ రైట్. ఓకేనా కనిపిస్తున్నామా?
Yes, sir. ఓకే నాన్న. సో ఇది అన్నమాట. ఇక్కడ దీన్ని వచ్చేసి ఏం చేస్తాం నాన్న, వైల్ కి వచ్చి కండిషన్ వాడాం నాన్న. సో దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ కండిషన్ కంట్రోల్డ్ లూప్ అంటున్నాం నాన్న. వచ్చేసి దీన్ని ఏమంటున్నాము, కండిషన్ కంట్రోల్డ్ లూప్, రైట్? పీపీటీ దగ్గరకు వచ్చారా మీరు? అప్డేట్ అయిందా? Yes, sir. సో ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి నాన్న వి జస్ట్ ట్రై టు పుట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆర్ డిఫరెన్సెస్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్, రైట్? సో ఏంటిది అది, నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ వచ్చేసి ఏముంటుంది, కౌంటర్ కంట్రోల్ లూప్ కనుక తీసుకుంటే ఆ కౌంటర్ కంట్రోల్ లూప్ ఈజ్ అ డెఫినెట్ రిపిటేషన్ లూప్ as a number of repetitions is known before the loop begins and executing. మనకి ముందుగానే తెలుసు. సో మనం వచ్చేసి అలా రాసుకున్నాం. ఈ కండిషన్ కంట్రోల్ లూప్ అంటే వి కాల్ దెమ్ యాజ్ అ సెంటినల్ కంట్రోల్ లూప్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి ఏంటిదన్నా ఇండెఫినెట్ రిపిటేషన్ అన్న. వి నెవర్ నో వెన్ ఇట్ విల్ స్టాప్, రైట్? మనం ఇందాక అంటే ఇఫ్ కండిషన్ పెట్టుకుని అలా రాసాం, కానీ అది కనుక తీస్తే ఇంకా అది మనకి తెలియదు అది, రైట్? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇండెఫినెట్ రిపిటేషన్ లూప్ as the number of repetitions is not known before the loop begins and executing. Okay, అలాగే కండిషన్ వేరియబుల్ కనుక తీసుకున్నాను అనుకోండి నాన్న, కండిషనల్ వేరియబుల్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఏమంటాము అంటే కౌంటర్ అంటాం నాన్న. అక్కడైతే ఏమంటాం, మనకి కండిషనల్ వేరియబుల్ ని వచ్చేసి వి యూజ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సెంటినల్ వేరియబుల్ అని కూడా అనొచ్చు నాన్న, ఆర్ లూప్ కంట్రోల్ వేరియబుల్ అని కూడా అనొచ్చు నాన్న, రైట్? ఉన్నారా? Yes, sir. సో ఇక్కడ వచ్చేసి సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇట్స్ లైక్ స్ట్రిక్ట్ నాన్ స్ట్రిక్ట్ అని పెట్టాం నాన్న. ఇది మీకు అర్థమైతే ఆ పాయింట్ పెట్టుకోండి, లేకపోతే లేదు, కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే. సో వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, వాల్యూ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్ అని, వాల్యూ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఈజ్ నాట్ స్ట్రిక్ట్ అండ్ ఇట్ వేరీస్ అని చెప్పి ఇలా అని చెప్పి పెట్టుకున్నాం నాన్న. వచ్చేసి లైక్ మనకి ఎందుకు కౌంటర్ కంట్రోల్ లూప్ లో ఏం చేసాం నాన్న, వచ్చేసి we didn't touch the value of the I, we just keep on reading the values and printing, right? అది ఏమైంది, నాకు యాక్చువల్ గా వచ్చేసి ఆ కండిషన్ నాకు ఫాల్స్ అయ్యేదాకా అది రన్ అవుతూనే ఉంది, రైట్? ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి కండిషన్ వేరియబుల్ లో ఏం చేయాలి, ఎవ్రీ టైం వచ్చేసి ఐ వాల్యూ షుడ్ బి అప్డేటెడ్, రైట్? నాన్న ఉన్నారా? Yes, sir. నేను ఏం చేశాను Yes, sir. యాక్చువల్ గా, లూప్ వేరియబుల్ లో వచ్చేసి మనం అక్కడ ఏం చేసాం నాన్న, వి వాంటెడ్ టు రీడ్ 5 వాల్యూస్ అండ్ ప్రింట్. ఎంటర్ నంబర్ అంటే 1 అంటే 1 ప్రింట్ అయ్యి, 2 అంటే 2 ప్రింట్, అలా 5 టైమ్స్ ప్రింట్ చేస్తాం కదా. Yes, sir. దానికి మనం కండిషన్ ఫర్ లూప్ ఎలా రాసాము, ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ 5 అని రాసాం, రైట్? ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ 5, రైట్? మాట్లాడండి, చూసారు కదా నన్ను అక్కడ 5 అని వాల్యూ ఫిక్స్ చేసాం కదా, ఇంకా దాన్ని మనం కదపట్లేదు నాన్న, రైట్? బట్ మనం వచ్చేసి ఇక్కడ ఇందులో చూస్తే ఏముంది, మనం యాక్చువల్ కండిషన్ వచ్చేసి ఐ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటున్నాం, ఐ వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం, రైట్? Yes, sir. అర్థమైందా? సో అందుకని మనము ఇక్కడ కౌంటర్ కంట్రోల్ లూప్ కింద కనుక తీసుకుంటే, హియర్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ఏమంటున్నాము, ద వాల్యూ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్ అని చెప్తున్నాం నాన్న. ఇక్కడ వచ్చేసి ద వాల్యూ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఈజ్ నాట్ స్ట్రిక్ట్ అని చెప్తున్నాం, రైట్? అందుకే చెప్పింది, ఈ పాయింట్ అర్థమైతేనే తీసుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ ఇట్, జస్ట్ లీవ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, అలాగే కండిషన్స్ కూడా అంతేనన్న. కండిషన్ ఫర్ ద లూప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ స్ట్రిక్ట్ అండ్ కండిషన్ ఫర్ ద లూప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో స్ట్రిక్ట్ నన్న ఇన్ బోత్ ద కేసెస్. ఓకే నన్న, ఉన్నారా? Yes, sir. మా స్క్రీన్ అప్డేట్ అయిందా? Yes, sir. స్క్రీన్ అప్డేట్ అయిందా? Yes, sir. ఏం చూస్తున్నారు మీరు? Loop, sir. Nested. Yeah, nested loops. And what do you mean by nested loop? Loop within Writing a one loop. loop inside a, yeah, writing loop one inside other, right? మాట్లాడండి.
So we can put one while inside another while. We can put one for inside another for, right? Yes, sir. Okay, so there is no limit on number of nesting levels, Nana. You can have any number of levels as long as your what do you call it, as your logic is clear, right? So basic ga vachesi ela untundi. Most commonly done is for loop vachesi manam basic ga chestam nana. For lo for pettam chala common ga chustam. So basic ga ela untundi, inner loop outer loop ante inner loop vachesi repetition of a set of statements. Outer loop ante number of times a inner loop should be executed. Outer loop lo oka value ki inner loop that many number of times execute avutundi. Telusu kada. Alage manam nesting of for loops kanaka chestu unte you have to follow a proper indentation nana. Indentation వచ్చేసి ప్రాపర్ గా రాయాలి, రైట్? సో ఐ విల్ షో సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ దిస్. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ హియర్ నానా, చూస్తున్నారా? నాన్న ఏం కనిపిస్తుంది? Print prime numbers from 1 to 20. ప్రింట్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ నాన్న. ఓకే, కనిపిస్తుంది కదా? ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఏం చేసాం మనము, వైల్ లోపల వైల్ పెట్టాం నాన్న, రైట్? మాట్లాడండి. Yes, sir. సో వైల్ లోపల వచ్చేసి నాకు వైల్ పెట్టాం నాన్న. అలాగే వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తున్నాము, 20 లోపున్న ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నిటిని మనం వచ్చేసి వి వాంట్ టు ప్రింట్ దెమ్ ఆన్ ద స్క్రీన్ నాన్న. సో దానికోసం ఈ కోడ్ వచ్చేసి రాసుకున్నాము. సో మీకు ప్రైమ్ నెంబర్ ప్రోగ్రామింగ్ కనుక మీకు కనుక ఐడియా ఉంటే ఈజీగా తెలుస్తుంది మళ్ళీ ఇది మనకి. ఓ షట్, ఇది తన్నగా ఉంటుంది. నెట్ కొంచెం స్లో ఉంది నాన్న. సో ఒకసారి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఓకే నాన్న, సో చూస్తున్నారు కదా? నేను ఉన్నారా? Yes, sir. ఓకే నాన్న, సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం మనము,
వాల్యూ వచ్చేసి 2 తీసుకున్నాను నేను. మీకు రాస్తున్నా కనిపిస్తుందా? ఓకే. సో y వాల్యూ వచ్చేసి 2 తీసుకున్నానా? సో 2 less than 20 ట్రూ ఆ ఫాల్సా? 2 less than 20 ట్రూ సార్. ట్రూ నాన్న. సో లోపలికి వెళ్ళాం నాన్న. సో j వాల్యూ కూడా వచ్చేసి నేను 2 తీసుకున్నాను నాన్న. j వాల్యూ ఇస్ ఆల్సో 2, రైట్? సో నెక్స్ట్ వైల్ దగ్గరికి వెళ్ళాం నాన్న. నెక్స్ట్ వైల్ దగ్గరికి. సో j అంటే ఎంత? 2 less than or equals to I by j నాన్న. I అంటే ఎంత? 2 divided by 2, రైట్? అంటే ఎంత? సో 1 నాన్న. సో ఓకే 1. సో 2 less than or equals to 1. ట్రూనా ఫాల్సా? ఓకే ఫాల్స్ నాన్న. సో ఫాల్స్ అయితే ఏం చేస్తాను నేను? ఈ వైల్ యొక్క బాడీలోకి వెళ్ళాను నేను వచ్చేసి, రైట్? ఓకేనా? ఇక్కడికి వచ్చేస్తాను నన్ను. వచ్చేస్తాను ఇక్కడికి వచ్చేస్తా. ఇక్కడికి వస్తే అక్కడ నాకు ఏముంది? అక్కడికి వస్తే ఏముంది నాన్న? j గ్రేటర్ దాన్. j అంటే ఎంత? 2 గ్రేటర్ దాన్. I by j అంటే ఎంత నాన్న? 2 by 2 which is nothing but 1, రైట్? 2 greater than 1 ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ట్రూ సార్. ట్రూ నాన్న. ట్రూ అయితే ఏం చేస్తాను? ప్రింట్ చేస్తున్నా ఎవరిని? I వాల్యూని. ఏమని చెప్తున్నాను? I is prime అని చెప్తున్నా. వాట్ ఈస్ I? 2 is prime నాన్న. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. 2 is prime, రైట్? ఓకేనా? మాట్లాడండి నాన్న. సో స్క్రీన్ మీద 2 is prime అని వస్తుంది. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం నాన్న? వీఆర్ ఇంక్రిమెంటింగ్ I వాల్యూ, రైట్? మాట్లాడండి. ఆర్ వి ఇంక్రిమెంటింగ్ I or not? ఎస్ సార్. So I value is incremented. So I will become a 3 now, right? Okay now. Yes. Now where you will go? ఫస్ట్ వైల్ సార్. ఎక్కడికి వెళ్తాం నన్ను వచ్చేసి? We'll go here, right? Okay, okay, just 2 minutes, go. Okay. Did you get my point nana? ఇక్కడ చూసారు కదా? సో 3 less than 20 ట్రూ ఆ ఫాల్సా చెప్పండి? ఏనన్నా? 3 less than 20 ట్రూ నన్న. సో j దగ్గరికి వెళ్దాం. సో j వాల్యూ అగైన్ has become a 2 now, right? j ఎంత అయింది నాన్న? 2 అయింది. మళ్ళీ ఇక్కడికి రండి. వైల్ j less than or equals to అంటే 2 less than or equals to చెప్పండి. I by j అంటే 3 by 2, రైట్? 3 by 2 అంటే ఎంత వస్తుంది నాన్న? 1.5 వస్తుంది. 2 less than or equals to 1.5 ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఫాల్స్ నాన్న. ఫాల్స్ కాబట్టి ఇది నాకు ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. ఎక్కడికి వస్తాను నేను? ఇక్కడికి వచ్చేస్తా ఇఫ్ దగ్గరికి, రైట్? సో ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఏముంది? j గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు అంటే 2 గ్రేటర్ దాన్ I by j అంటే ఇప్పుడే వచ్చింది నాకు 1.5. 2 గ్రేటర్ దాన్ 1.5 ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ట్రూ నాన్న. ట్రూ అయితే నాకు I is ప్రైమ్ అని వస్తుంది. వాట్ ఈస్ I వాల్యూ? 3 nana. So 3 is prime, right? 3 is prime. Okay na? Okay, now what happens? I incremented. So I now becomes 4 nana. So you 3 leave this as no. I is now 4. Okay.
ఏం లేదన్నా జస్ట్ 4 స్కిప్ అయ్యేంత వరకు వచ్చి ఐ జస్ట్ ఫినిష్ ఇట్ అప్ బికాస్ మిగతాదంటే యాజ్ ఇస్ సేమ్ కదా. ఓకేనా 4 ఎలా స్కిప్ అవుతుందో చూపిస్తా. సో 4 అయింది కదా ఐ. సో 4 less than 20 ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ట్రూ లోపలికి పద. జేలోకి ఎంత వెళ్తుంది నాన్న? 2 రైట్. యా 2 less than or equals to 4/2. ట్రూ నాన్న. True, sir. ట్రూ అయితే లోపలికి పద. ట్రూ అయితే లోపలికి పద రైట్. ట్రూ అయితే లోపలికి పద. అక్కడ కండిషన్ చూడు ఏముంది, నాట్ ఐ mod j. వాట్ ఈస్ ఐ వాల్యూ? చెప్పండి ఎంత? 4 నాన్న. జే అంటే ఎంత నాన్న? 2 నాన్న కదా. ఓకే 4 mod 2 రిమైండర్ ఎంత నాన్న? మోడ్ కదా రిమైండర్ వస్తుంది. రిమైండర్ ఎంత? 0, sir. 0 నాన్న. వచ్చేసి రిమైండర్ ఈజ్ 0. నాట్ ఆఫ్ 0 ఏమొస్తుంది? అదే 1 వస్తుంది. 1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రూ నాన్న రైట్. అవునా? మాట్లాడండి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తానన్నా బ్రేక్ చేస్తాం మనం వచ్చేసి. అది ట్రూ అయితే ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? బ్రేక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది రైట్. అవునా? బ్రేక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఎందులోంచి బయటకు వస్తాం? ఈ లోపల ఉన్న వైల్ లోంచి బయటకు వస్తాం నాన్న. సెకండ్ వైల్ లో ఓకే నాన్న సెకండ్ వైల్ లోంచి బయటకు వస్తాం. బయటకు వస్తే ఇక్కడ చూడండి మనం ఎక్కడికి వచ్చాము? ఇఫ్ కండిషన్ దగ్గరకు వచ్చాం రైట్. ఇఫ్ కండిషన్ వచ్చేసి ఏముంది నాన్న? జే అంటే ఎంత? 2 గ్రేటర్ దాన్ చెప్పండి 4/2. 4/2 అంటే 2 గ్రేటర్ దాన్ 2. ట్రూ ఆ ఫాల్సా? False, sir. ఫాల్స్ నన్న. సో ఫాల్స్ అంటే ఏంటి? ఇది నాకు ఎగ్జిక్యూట్ కాదు, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కాదు రైట్. సో డైరెక్ట్లీ ఎక్కడికి వచ్చేస్తాను నేను? i = i+1 కి వచ్చి i 4 అలా 5 అవుతుంది. సో స్క్రీన్ మీద 4 ప్రింట్ అయిందా? 4 ఈజ్ ప్రైమ్ అని? నో సార్. నో నన్న. సో దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. ఓన్లీ ప్రైమ్ నెంబర్స్ మాత్రమే నాకు ప్రింట్ అవుతాయి, నాన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ స్కిప్ అయిపోతాయి అలాగా రైట్. ఓకేనా? ఓకే వెరీ గుడ్ నాన్న. సో దట్స్ ఇట్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి అది నాన్న. అలాగే వచ్చేసి మనకి తెలుసు కదా నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్స్ తో మనం ఏం చేయొచ్చు? పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్